Jaya Vishnu Parahan Sahajaya Samsishna. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Shri Shri Radha Sham Sundar Ki Jai. Shri Shri Nitai Gauranga Ki Jai. Sankirtan Yajna Ki Jai. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki Jai. Shri Shri Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ekadasi Vrata Ki Jai. Sri Guru Shri Gauranga. Yes, we're going to read in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 7. On there, I'll tell you. We have no until. Adi Lila 7 23. What now? No. 21. We start with 21. 21. Yeah. Okay? Adi Lila 7 Adi. Yeah. Seems that's it. Okay. Covered that. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Как поживаете? Хорошо. Как фестиваль? Хорошо. Как? Нектар. Окей. Как просад? Нектар. Сотни? Хорошо. Хорошо. Сегодня еще не знаю. Speechless. Oh, Ekadasi Vrata Ki Jai. Okay, so today, well, just one little thing. Один момент. Yeah. Because я заметил, да? Заметил. 2 года назад я заметил тоже. Это там на стене. You see the yellow face? Желтое лицо видите? Да. Мне кажется, это Кришна. это Ганеш. Конечно, похож. It sort of comes down like a trunk. Лицо, видите, вниз спускается, как будто хобот есть. Как вы думаете, похож? Да. Okay. Like a tree. Ganesh is this tsunami.
Right. So anyway, back to reality. Today we are going to read a few verses from Adi Lila chapter 17. Сегодня мы с вами прочитаем несколько стихов из Ади Лилы, глава 17. The pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in his youth. Игры Господа Чайтаньи Махапрабху в юности. Yeah, and we're going to begin with verse 21. Начнем читать со стиха 21. This, now, where we're coming into it, this is just after, what now? Just after Lord Chaitanya has revealed himself to the devotees as the Supreme Personality of Godhead. Мы будем читать этот стих, и прямо до него Господь Чайтанья проявил себя среди преданных как Верховная Личность Бога. That is called the Mahaprakash Lila. Только что до этого стиха прошла Махапракаш Лила. That means the pastime of the great enlightenment. Это Лила великого просветления. Yes, then immediately after that, the Lord Chaitanya, he, what did he do? He manifested, he went into the ecstasy of Lord Varaha. Сразу же после этого Господь Чайтанья проявил экстаз Господа Варахи. And he got on the shoulders of Murari Gupta. И забрался на плечи Мурари Гупти. And they danced together. И так они танцевали вместе. The Lord on the shoulders of Murari Gupta. Господь сидя на плечах у Мурари Гупты. In the kirtan. And that was serious dancing. И танцевали они всерьез. We танцевали, ясно. Это неплохо. Но это было, как сказать, настоящий, танцы. Anyway, понимаете, yeah, that was real serious dancing. То есть они танцевали очень серьезно. Just spinning. Они и кружились. Flying. И летали. Это серьезный танцы. You can say either танец means one dance or танцы. Then. Let's say танцы. Танцы. You can say both. Okay. But meaning is same in Russian. Oh, okay. Танцы. Серьезный танцы. Понимаете? Okay. Yes, so just after that, Lord Chaitanya spoke very important verse. И сразу же после этого Господь Чайтанья произнес очень важный стих. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam Eva Kevalam, Kalo Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatir Anyata. And let me read the translation in English first. In this age of Kali, there is no other means for self-realization than chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name of Lord Hari. В век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути к постижению себя, кроме повторения святого имени, повторения святого имени, повторения святого имени Господа Хари. We've all heard this verse many times. Мы с вами очень часто слышали этот стих. But this is when Lord Chaitanya presented it to the world. Но это тот момент, когда Господь Чайтанья открыл этот стих миру. Although it was initially presented to him by his spiritual master Ishvara Puri. Хотя изначально этот стих дал ему его духовный учитель Ishvara Puri. At the time that Ishvara Puri initiated Lord Chaitanya in Gaya. В
в тот момент, когда Ишварапури дал посвящение Господу Чайтанье в Гае, Lord Chaitanya just immediately after being initiated, like minutes or something like that afterwards, he asked Ishvarapuri, his guru, what is my duty now? через несколько мгновений после инициации Господь Чайтанья спросил своего духовного учителя Ишварапури, в чем сейчас состоит мой долг? And Lord Chaitanya actually suggested, should I speculate on dry Vedanta philosophy? И Господь Чайтанья даже спросил, стоит ли мне измышлять над сухой философией Веданты. Сухой. Очень сухой. Слишком сухой. Or what? What should I do? Стоит ли мне заниматься этим или чем мне стоит заниматься? And Ishvarapuri answered that question by speaking this verse. И отвечая на вопрос Господа Чайтаньи, Ишварапури произносит именно этот стих. What, now you're initiated, what should you do? You should chant the holy name. Сейчас, после того, как ты посвятил посвящение, чем ты должен заниматься? Ты должен повторять Святое Имя. And really, like as your main activity. Это должно стать твоей главной деятельностью. And really give yourself to it, heart and soul. И ты должен отдать этой деятельности свое сердце и душу. And that's what Lord Chaitanya did. И это именно то, что сделал Господь Чайтанья. He chanted and became just totally absorbed. Он повторял Святое Имя, полностью погрузившись в него. И он читал без оскорбления. И он повторял Святое Имя без оскорблений. 100% без оскорбления. И 90 или 50%, но 100, может быть 108% без оскорбления от сердца. И поэтому, as a result, immediately all ecstatic symptoms appeared. И в результате такого повторения в нем проявились немедленно все экстатические признаки. Yeah, because well, we are also chanting Hare Krishna. Мы с вами тоже повторяем Харе Кришна. But we generally don't see all those ecstatic symptoms coming. Но обычно мы не наблюдаем, что у нас появляются все эти экстатические признаки. And why is that? Почему так происходит? That's because there's still offenses there. Это из-за того, что все еще присутствует оскорбление. In the Bhagavatam, there's that one verse which says that anyone who, when they chant the holy names, tears do not come from their eyes and their bodies do not shiver with ecstasy, then you should understand that person has a heart which is steel framed. А в Бхагаватам говорится, что если человек, повторяя Святое Имя, не проливает слезы, если он не дрожит от экстаза, это означает, что сердце такого человека все еще заковано в железные оковы. And the explanation, what does this steel framed mean, is there are offenses there. И что же, как же объясняется это выражение «железные оковы»? Это означает, что все еще присутствует оскорбление. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур комментирует, that someone may, if they're told that you are committing offenses, therefore these things are not happening, someone may reply that, but I am not committing offenses. И Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что кому-то могут сказать, с тобой не происходит всех этих экстазов из-за того, что ты совершаешь оскорбление, на что человек может ответить, нет, я не вижу, что я совершаю оскорбление. Никогда. But, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says,
you should never say that. Шила Вишванатха Тхакур говорит, но нам никогда нельзя так отвечать. Because if you were not, actually, then all these things would be happening. Потому что если бы вы не совершали оскорбления, то с вами бы происходил экстаз. So this morning we were trying to chant a little seriously. Сегодня утром мы старались повторять Святое Имя с большей серьезностью. And I was watching a little bit some, the devotees. Я немножко наблюдал за преданными. And I could see some of them were trying to chant very nicely. И я заметил, что некоторые из них очень хорошо старались повторять Святое Имя. But I didn't see anyone fainting in ecstasy. Но я не увидел ни одного из нас, чтобы кто-то упал в обморок от экстаза. Может быть, на улице. Но мне кажется, это как не случилось. No. So, anyway, that means we're committing offenses. И это означает, что мы продолжаем совершать оскорбления. We do not want you to become paranoid. Я не хочу ввести вас в паранойю. I'm committing offenses. О Боже, я оскорбляю, я оскорбляю. A little paranoia may be okay. Хотя немного попараноить неплохо было бы. Not too much. Но не чересчур. Yes. So, and Lord Chaitanya, the manifestations of ecstasy that were coming to him were extremely, you could say, emotional. Проявления экстаза, которые приходили к Господу Чайтанье, были очень чрезвычайно эмоциональными. Like we mentioned, the tears from the eyes. Мы уже упоминали, слезы потоком шли из глаз. Body shaking even uncontrollably. Тело бесконтрольно содрогалось. The voice sometimes sort of stammering and not able to pronounce clearly. Язык спотыкался и не мог ничего толком сказать. So those are particular forms of ecstasy. Это определенные формы экстаза. Actually, they're different. Technically, they're called different bhavas. Технически они называются разными бхавами. Bhava meaning ecstasy. Бхава подразумевает здесь экстаз. And so, in other words, Lord Chaitanya, by his chanting, basically immediately came to the level of bhava, or at least to the level of bhava. То есть Господь Чайтанья, лишь приступив к повторению Святого Имени, немедленно достиг минимум уровня бхавы. But in Nectar of Devotion, there is, in Nectar of Devotion, there's a description of the devotee on the level of bhava. В Нектаре преданности приводится описание преданного на уровне бхавы. But Srila Rupa Goswami and Srila Prabhupada, when they're elaborating on the symptoms of such a devotee, Но Шрила Рупа Госвами, за ним Шрила Прабхупада, описывая признаки экстаза такого преданного, they don't, at least initially, they don't emphasize these emotional ecstasies. Actually, they don't even really mention them. они, по крайней мере, на начальной стадии даже не упоминают эти признаки экстаза, эмоционального экстаза. But they give, I think, 9 other ecstatic types of symptoms. Они приводят в пример другие 9 экстатических признаков, Which are more relevant to us. которые отношение больше имеют к нам. The emotional ecstasies, I think they're kind of beyond us. Как мне кажется, эмоциональный экстаз сейчас выше нашей головы. In a sort of deeper sense, at least. По крайней мере, в более глубоком смысле понимания их. One time, when Srila Prabhupada was visiting one temple for a few days, one Indian gentleman came and he was having darshan of the deities there.
Однажды Шрила Прабхупада приехал с визитом в один храм на пару дней, и на даршан пришел один индийский джентльмен. And the man was standing there in front of the deity. Он стоял перед божествами, Suddenly, и he неожиданно started shaking его начало трясти. and sort of groaning or moaning. И он стал либо рычать, либо что-то млеть, And he fell on the ground и как упадет на землю. and started rolling. И он начал кататься по полу. And the devotees had never seen that before. Такого преданные еще не видели. They didn't know what to do. И они не знали, что с ним делать. Fortunately, Prabhupada was upstairs. They went and asked him. К счастью, Прабхупада был на втором этаже, и они сбегали к нему спросить. This is happening. What to do? What is it? Они говорят, у нас в алтарне там человек трясется, содрогается, что с ним делать? And Srila Prabhupada said, you must go and give him one good kick. Шрила Прабхупада сказал, спускайтесь вниз и хорошенько пните его. And if he continues in that emotional state, then you know it's genuine. И если он продолжит это свое экстатическое состояние, то значит вы поймете, что это действительно правда, что он испытывает. Because it's easy to imitate such things. Потому что подобный эксцесс легко имитировать. But these other 9 symptoms which are mentioned in Nectar of Devotion, they're not so easy to imitate. Однако другие 9 признаков, которые упоминаются в нектаре преданности, имитировать достаточно сложно. One time in the, what would it be, sort of 1990s, we were in the Krishna Balaram temple in Vrindavan. В 90-е годы мы находились в храме Кришна Баларама в Вриндаване. It was the evening arati. Проходила вечерняя арати. And you know, very blissful kirtan. Проходил блаженный такой киртан. Almost, not quite, but almost as nice as Ojasvi Prabhu's kirtan this morning. Почти такой же, но не совсем такой же экстатичный, как киртан Оджасли Прабху сегодня утром. No, not quite the same. Не совсем But такой. it was okay, it was good. Но, в принципе, хороший был киртан. And this group of like 30, maybe 30 Bengali pilgrims came in. И в храм зашла группа где-то 30 бенгальских паломников. And they're like real village people. Настоящие деревенские люди пришли. And they're in the temple, you know, the kirtan, everything's a bit amazing for them. И они смотрели, оглядывались, разглядывали храм, увидели, что там киртан идет, и все их поражало. Suddenly, Неожиданно, неожиданно, suddenly, the leader gave a signal. We saw it. неожиданно мы увидели, как лидер этой группы дал группе сигнал, и мы заметили это. Davai! Everyone hit the floor И все как ринулись на пол. and started rolling И давай кататься по полу. right across the floor of the Krishna Balaram temple. Они стали кататься из стороны в сторону этого пола храма Кришна Баларама. And we had to jump over them. И нам приходилось через них перепрыгивать, потому что они просто летали. So that, and there were 2 young boys, like maybe 13 or 14 years old. И было 2 молодых парня, им было 13-14 лет. And they felt sort of embarrassed, shy. They didn't want to do this. И им было стыдно, и они стеснялись повторять как бы за своими старшими то, что они делали. So I saw them, then they looked at each other Я видел, как они переглянулись, and they went. They nodded their heads at each other и они друг другу покачали головами and they hit the floor. и бросились тоже на пол. They were rolling И away. давай кататься. Anyway, so, but here, let us just read these 9 symptoms. Но здесь давайте прочтем эти 9 признаков. This is actually right at the beginning of chapter 18 Это находится в самом начале 18 главы of Nectar of Devotion. Нектара преданности. So, Prabhupada says that the Rupa Goswami next describes the characteristics of a person
who has actually developed his ecstatic love for Krishna. Далее Рупа Госвами описывает отличительные черты человека, развившего в себе экстатическую любовь к Кришне. He is always anxious to utilize, number one, he's always anxious to utilize his time in the devotional service of the Lord. Такой преданный всегда стремится посвятить все свое время преданному служению Господу. He does not like to be idle. Он не любит праздности. He wants service always 24 hours a day without deviation. Он хочет служить всегда, не отвлекаясь ни на что другое, сутки напролет. 24 часа каждый день. Yeah, 24 hours. In Russian we have a word for it, сутки. Number two, he's always reserved and perseverant. Он всегда невозмутим и сдержан. In other words, nothing can stop him. По-другому можно сказать, такого человека ничто не может остановить. Three, always detached from all material attraction. Его не влекут к себе никакие материальные, тут написано, соблазны и приманки. Four, doesn't long for any material respect. Четвертое, он не ждет материального уважения. In other words, always very humble. Другими словами, такой человек всегда очень смиренный. Number five, Пятое. always certain that Krishna will bestow his mercy upon him. Он никогда не сомневается в том, что Кришна дарует ему свою милость. Six, always very eager to serve the Lord faithfully. Он всегда горит желанием верой и правдой служить Господу. Seven, very much attached to the chanting of the holy names of the Lord. Седьмое, он очень привязан к воспеванию святых имен Господа. И поэтому мы пригласили Ojasvi Prabhu и Akinshana Krishna Prabhu. Да? Харибо. Это почему? What now? 8. Always eager to describe the transcendental qualities of the Lord. Он всегда жаждет описывать трансцендентные качества Господа. And 9. Very pleased to live in a place where the Lord's pastimes are performed like Mathura, Vrindavan, or Dwarika. 9. Он счастлив жить в месте, где проходили игры Господа, в Мадхуре, Вриндаване или Двараке. Или как фестивал Святая Имя, ближе Иркутска, да? Или Ангарска. Окей, очень счастлив жить здесь с преданными. Right, so anyway, back now to Lord Chaitanya and that verse. И теперь вернемся к Господу читания, к тому стиху, который мы прочитали. Because Lord Chaitanya, he spoke that verse and then he explained it. Господь читания сначала произнес этот стих, а потом он объяснил его. Okay. So, now the next verse, 22. Slejistik, Rasiklan. Kalikale Nama Rupe, Krishna Avatar. Nama Haite Hayasarva, Jagata Nistar. In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Anyone who does this is certainly delivered. Век Кали воплощением Господа Кришны является святое имя Господа, Махамантра Харе Кришна. Просто благодаря повторению святого имени человек получает возможность непосредственно общаться с Господом. Любой, кто следует этим путем, несомненно обретет освобождение. Yes. Nama Haite Hayasarva Jagata Nistar means that anyone, the whole world,
who chants the holy name is definitely delivered. Любой человек в этом мире, кто следует пути повторения святого имени Господа, несомненно, без всяких сомнений, обретет освобождение. Dardiya lagi harir nama ukti tina varna jadaloka bujayate puna eva kara. This verse repeats the word eva certainly 3 times for emphasis, and it also 3 times repeats Harir Nama, the holy name of the Lord, just to make common people understand. В этом стихе для усиления смысла, чтобы было понятно обычным людям, трижды повторено слово «эва» – «поистине», или в английском было слово «конечно же». И с этой же целью трижды повторяются слова «Харир Нама» – «Святое имя Господа». Okay, and let's read the short purport by Srila Prabhupada. Прочитаем короткий комментарий Шрилы Прабхупады. To emphasize something to an ordinary person, one may repeat it 3 times, just as one might say, you must do this, you must do this, you must do this. Thus the Briham Naradiya Purana repeatedly emphasizes the chanting of the holy name, so that people may take it seriously and thus free themselves from the clutches of Maya. It is our practical experience in the Krishna consciousness movement all over the world that many millions of people are actually coming to the spiritual stage of life simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra regularly, according to the prescribed principles. Therefore, our request to all our students is that they daily chant at least 16 rounds of this Hare Nama Maha Mantra, offenselessly following the regulative principles. Thus their success will be assured without a doubt. Чтобы донести нечто важное до недалекого человека, нужно повторить это трижды. Например, ты должен сделать это, ты должен сделать это, ты должен сделать это. Поэтому, чтобы люди серьезно отнеслись к этому и смогли освободиться от оков Майя, Брихан Нарадия Пурана настойчиво подчеркивает важность повторения святого имени. Мы видим на практике, как в нашем движении сознания Кришны, распространившемся по всему миру, миллионы людей одухотворяют свою жизнь просто благодаря тому, что регулярно повторяют Махамантру Хари Кришна в соответствии с предписаниями шастры. Поэтому я прошу всех своих учеников повторять ежедневно, по крайней мере, 16 кругов этой Хари Нама Махамантры, избегая оскорблений и следуя регулирующим принципам. Это, вне всяких сомнений, обеспечит им успех. Okay, мы здесь как студенты, ученики, студенты, и поэтому какая наша обязанность читать сколько кругов? 16 минимум. Не меньше, чем. Да, понимаешь? Okay, we know that sometimes, well, in the beginning, of course, you get used to the chanting, may take a little while. Мы знаем, что вначале, чтобы нам нужно какое-то время привыкнуть к повторению мантры. Yeah, and 16 rounds in the beginning may seem a lot. И вначале нам может показаться, что читать 16 кругов это очень много. But once you get into it a bit, not too much, just start getting into it, then you find it's not so difficult. Но когда ты начинаешь, хотя бы немного начинаешь повторять Махамантру, ты понимаешь, что все не так уж и сложно. Like anything, you got to get started, you got to get into it. В любой деятельности главное начать. Когда ты начинаешь постепенно привыкать к ней.
first time I chanted on beads was the first time I visited a temple. It was in London. Первый раз в жизни я повторил мантру на четках, когда впервые пришел в храм в Лондоне. Они дали мне четки и сказали мне: мы читаем 16 кругов каждый день. Давайте, делайте. И я ответил: почему нет? Стараюсь. И я вот старался. Я старался. Но через полчаса я закончил. Два круга. Мой ум был как в космос согрешен. И я подумал, что это медленно на меня. Я не могу делать. Я могу делать другую вещь, or something like that. I'll do something else. Но я сегодня здесь с вами помилуюсь Кришне и Харе Кришна Махамантра. Да. И поэтому, now we should understand, it can be done. Нам нужно главное понять, что все это возможно. But just like anything, you got to get into it. Но как в любой деятельности, нужно к нему привыкнуть, приноровиться. Yeah, train Vamvitsa. You got to kind of break through the mental barriers. Сначала нужно прорваться через свои ментальные барьеры. And Prabhupada says here that we request all of our students to daily chant at least 16 rounds. И поэтому здесь Шрила Прабхупада пишет, что мы просим своих учеников ежедневно повторять по крайней мере 16 кругов. Now on Srila Prabhupada говорит без оскорбления. Это вот другая вещь. That's another level. То есть повторять мантру без оскорбления — это еще другой уровень повторения. But the thing is, the basic point for us is we have to really try our best. Но основа для нас — это пытаться делать это настолько хорошо, насколько мы можем. Yeah. So let's continue. Kevala Shade Punarapi Nishchaya Karana Jnana Yoga Tapa Karma Adi Nivarana. This is Lord Chaitanya speaking. Говорит Господь Чайтанья. The use of the word Kevala only prohibits all other processes, such as the cultivation of knowledge, practice of mystic yoga, or performance of austerities and fruitive activities. Слово «кевала» исключительно накладывает запрет на все другие методы совершенствования, такие как путь знания, мистической йоги, аскезы и деятельности во имя плодов. So, I won't read the purport, but Prabhupada emphasizes in the purport here that all these other things, they're actually useless. Весь комментарий мы читать не будем, я просто скажу, что Шрила Прабхупада здесь подчеркивает, что вся другая деятельность по сути бессмысленна. They are simply wasting their time and misleading their followers. Такие люди попусту тратят свое время и уводят в неправильном направлении своих последователей. Okay, let's continue. Продолжим. Anyata ye mane tara nahika nistara nahi e tina evakara. This verse clearly states
that anyone who accepts any other path cannot be delivered. This is the reason for the triple repetition, nothing else, nothing else, nothing else, which emphasizes the real process of self-realization. В этом стихе ясно сказано, что тот, кто изберет иной путь, не обретет освобождения. По этой причине в нем трижды повторяется «ничто другое, ничто другое, ничто другое». Эти слова указывают на то, что существует только один истинный путь самоосознания. Trina haite nichahana sadalave nama apani nirabhimane anye dive mana. To chant the holy name always, one should be humbler than the grass in the street and devoid of all desire for personal honor. But one should offer others all respectful obeisances. Чтобы всегда повторять святое имя, необходимо стать смирение травинки на улице, не стремиться к почету и выражать почтение другим. So the thing is now, Lord Chaitanya, in his explanation of that Harinam verse, first of all he's emphasized how it's just, that's it. There's nothing else. There's no alternative. Объясняя этот стих Харинама его Кевала, Господь Чайтанья прежде всего говорит, что это единственный конечный путь, то есть это единственный путь, которым надо заниматься. И альтернативы нет. Now he's going to speak a few verses explaining how we should chant the holy name. И сейчас в следующих нескольких стихах он объяснит, как же мы должны повторять святое имя. Tarusama Sahishnuta Vaishnava Karibeni Bhartsala Tagane Kake Kichuna Balibe. A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. Преданный, повторяющий святое имя Господа, должен быть терпелив, как дерево. Даже если его станут поносить и хулить, он не должен говорить ни слова в ответ. Да, окей. Что вы говорите? Это воскресенье, есть, и не сегодня, есть последняя самбоса. Очень красивая. Очень. И вы хотите. Вот, вам нужно, вы думаете, но человек, вот, украл это. Может быть, от, как сказать, вашей тарелкой. Да. Но Господь Чайтанья говорит, что вы не должны делать. Вы не можете делать ничего. Вы не можете убить. Just tolerate. Надо просто терпеть. Anyway. Katimeha taruyena kichuna balaya sukaya mare tabu jalana magaya. For even if one cuts a tree, it never protests. And even if it is drying up and dying, it doesn't ask anyone for water. Даже если дерево рубят, оно не протестует. И если оно высыхает и умирает, оно не просит воды. Emata Vaishnava Kale Kichuna Magiva Ayachita Vritti Kimva Sakapala Kaiva. Thus a Vaishnava should not ask anything from anyone else.
If someone gives him something without being asked, he should accept it. But if nothing comes, a Vaishnava should be satisfied to eat whatever vegetables and fruits are easily available. Поэтому и Вайшнав ни у кого ничего не просит. Он принимает то, что приходит к нему само собой, без просьбы с его стороны. Если же ему ничего не дают, он должен довольствоваться теми овощами и фруктами, которые можно раздобыть повсюду. Sadanama laivayata lebete santosha eta achar kale bhakti eta achara kale bhakti dharma posha. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name, and one should be satisfied with whatever he gets easily. Such devotional behavior solidly maintains one's devotional service. Следует взять себе за правило всегда повторять святое имя и довольствоваться тем, что приходит само, без особых хлопот. Такое поведение приличествует преданному и благоприятствует преданному служению. Trinadapi Sunichena Taror Eva Sahishnana Amanina Manadena Kirtania Sada Hari. One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, yet is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. Тому, кто считает себя ниже травинки, кто терпеливее дерева, кто не ожидает почета для себя и всегда готов выразить почтение другим, нетрудно повторять святое имя постоянно. And the last verse for today. Последний стих на сегодня. Urdhva Bahu Kari Kahon Shuna Sarva Loka Nama Sutre Gantipara Kante Ei Shloka. Raising my hands, I declare, everyone please hear me. String this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck for continuous remembrance. Воздев руки, я призываю всех, послушайте меня. Нанижите этот стих на нить святого имени и носите его на шее, чтобы никогда не забывать. And if it's a little difficult, keep trying. И если это вам будет сложно даваться, продолжайте свои попытки. We have a little saying. If at first you don't succeed, try again. Есть поговорка такая: если с первого раза не получилось, старайся снова и снова. Okay, let's read a short purport by Prabhupada. Давайте прочитаем короткий комментарий Шрилы Прабхупады. When chanting the Hare Krishna Mahamantra, in the beginning one may commit many offenses, which are called Nama Bhas and Nam Aparad. In this stage, there is no possibility of achieving perfect love of Krishna by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Therefore, one must chant the Hare Krishna Mahamantra according to the principles of the above verse, Trinadapi Sunichena Turo Eva Sihishna. One should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips, as well as the tongue. All three must be engaged in chanting the Hare Krishna Mahamantra. The words Hare Krishna, Hare Krishna should be very distinctly pronounced and heard. Sometimes one mechanically produces a hissing sound, instead of chanting with the proper pronunciation with the help of the lips and tongue. Chanting is very simple, but one must practice it seriously.
Therefore, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, advises everyone to keep this verse always strung about his neck. Тот, кто повторяет святые имена Господа, Махамантру Хари Кришна, как правило, поначалу допускает много оскорблений, которые называются нама-баса или нама-апаратха. Такое повторение Махамантры не дает возможности обрести совершенную любовь к Кришне. Поэтому необходимо повторять Махамантру в соответствии с принципами, изложенными в приведенном выше стихе Тринада Писвамичината Роливаса Кришнана. В этой связи нужно отметить, что в повторении святого имени обязательно должны участвовать язык и губы. Слова Харе Кришна следует произносить с большой отчетливостью. Они должны быть ясно слышаны. Иногда, повторяя святые имена, вместо того, чтобы правильно произносить их с помощью губ и языка, люди механически издают какой-то свист и шипение. Повторять святое имя очень просто, но необходимо практиковать это со всей серьезностью. Поэтому автор Читания Чаритамриты Кришнадас Кавирадж Госвами призывает каждого всегда носить этот стих с собой, как кулон на шее. Prabhupada once heard a devotee chanting the japa in a funny way. Однажды Шрила Прабхупада услышал, как один преданный повторяет джапу как-то смешно. Snik snik ram ram gay gay gay. Snik snik ram ram gay gay gay. Snik snik ram ram gay gay gay. And Srila Prabhupada asked him, what is this? Шрила Прабхупада спросил, что это такое? What is this snik snik? Что за шник-шник? And Prabhupada said, do you want to go to Snik Loka? Прабхупада спросил, ты что, собрался на шник-локу? Are you trying to get the mercy of Snik? Ты милость шника изыскиваешь? Funny answer. Oh, okay. Anyway, I think it's clear enough. Но я думаю, достаточно все ясно. Shri Hare Krishna Mahamantra Ke Jai! Shri Hare Krishna Mahamantra Ke Jai! Shri Hare Krishna Mahamantra Ke Jai! Shri Prabhupada Ke Jai! Prabhupada Hare Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки! Jai!